čast mi je da budem moderator sljedeće sesije pod naslov Regionalne izazove o bezbednosti rada u okviru otvorenog Balkana. Imamo nekoliko panelista, imam čast da pozovem na pozornicu Djina Janković koja je već tu i koju smo vidjeli u prethodnom videu. Onda Mirjana Galjak iz Srbije, Driton Yilli iz Albanije, Kosta Petrovski iz Makedonije, imamo gospodina Gyorgy Karoly online, obratit će nam se iz Ungarije, iz Mađarske i onda imamo gospodina Jovana Protića iz Međunarodne organizacije rada. Molim vas, zauzmite podijum. Ja ću na početku samo nekoliko reći o temu o kojoj ćemo da pričamo u narednom satu. Kada je reč o otvorenom Balkanu, još uvek ima mnogo dileme i nedoumice, a perspektiva ovog regionalnog projekta posmatra se svuda kroz prizmu brojne, velikih i manje velikih izazova. Kada se otvoreni Balkan poveže sa zaštitom pri radu, problemi su još dublji, a formula za rešavanje još složenija. Ja pripadam profesiji u kojoj zdravlje i bezbednost radnika nemaju cene. Mnogi standardi u novinarstvu kao i u drugim profesijama su uništeni. Zaštita tokom rada je na dnu na listu prioriteta. A pošto svi mi ovde dolazimo iz zemalja gde radna mesta su manje sigurni nego u državama u čijim klubu želimo da uđemo, dozvolite mi da u ovom kratkom uvodu postavim nekoliko pitanja. Profesionalna deformacija, oprostite, ali danas ne postavljam pitanja kao novinar, već više kao moderator za provokaciju i inspiraciju kako bi svi zajedno ovde odgovorili na ključno pitanje konferencije. Quo vadis? Da bi lakše došli do odgovora, možda bi trebali da razmislimo o sledećem. Da li zaštita pri radu, zdravlje i bezbednost radnika podrazumeva samo poštovanje zakona i primjena određenih standarda, ili je u pitanju nivo svesti i stepen civilizacijskih vrednosti? Da li mi Balkanci, bez obzira na to da li smo sa zapadnog ili sa otvorenog Balkana, možemo prosto da kopiramo evropske standarde s obzirom na to da spodeljujemo evropske vrednosti? Ili to ne ide baš tako? U tom smislu, kako se tretira holandski državljanin, na primer, koji radi u Belgiji ako dobije povredu na poslu? Ili Nemac kad radi u Skandinaviji? Da li njihovo rešenje je primenljivo i kad Makedonac koji radi, na primer, na Kopaoniku se povredi? Gde onda da bude tretiran, na čiji trošak, koje su institucije odgovorne, srpske ili makedonske, ko je trebao da deluje preventivno i da spreči povredu ili oboljenje? I po čijim zakonima? Dalje, nešto što je tipično za nas Balkance, koje smo krenuli ka Evropskoj uniji, ali nikako da stignemo tamo. Zašto skupo plaćena škola ne pretvorimo u naučene lekcije? Jer kada je reč o bezbednosti i zaštitu pri rada, najveće katastrofe nam se najčešće ponavljaju. Inicijativa Otvoreni Balkan stvarno lepo zvuči i eto već i donosi određene benefite, na primer brzi protok ljudi i trgovine, ukidanje roaminga i tako dalje, ali ima još mnogo izazova. Zamislite samo putovanje od mog grada Skoplja do Novog Pazara, daljina koja u Evropskoj uniji se može preći autom ili vozom za 1 sata, ovde na Balkanu traje više od 5 sati. Isto je i kad se krene od Skoplja do Tirane. I još jedno konkretno pitanje na temu koje se, čini mi se da sam već čuo, mislim da je gospodin Milan postavio, ali nisam siguran da smo dobili ili možda ja nisam dobro razumeo odgovor. Ko piše zakone što se odnose na zaštitu pri radu? Neki tamo birokrati koji moraju da zaradu platu ili vi, ljudi koji ste najpozvani na tu temu jer duge godine radite u sferu zaštiti pri radu? Na pola konferencije najporažavajuće do sad zvučilo je ono što su rekli prethodni panelisti, a to je da se o zaštiti pri radu na Balkanu govori samo kad se dogodi nesreća, a većina radnika uopšte ne zna da postoji zakoni o zaštitu na poslu. Da li je tako i u Evropi? Tako da, quo vadis Open Balkan i gde na tom putu je zaštita i bezbednost radnika? Odlično formulisano, ključno pitanje i moto ove konferencije, jer ljudi, radnici, su najvažnija karika u pazarnoj ekonomiji. Mislim da je ovo dovoljno za inspiraciju i provokaciju, za sočnu i plodonosnu debatu. I sad u interesu vremena najavljujem prvo izlaganje. Reč može da uzme gospođa Djina kao jedina dama.
Izvolite. Sama inicijativa Otvoreni Balkan je nešto što pruža nove mogućnosti, kao što ste sami. Inicijativa Otvoreni Balkan samo Otvoreni Balkan samo po sebi pruža brojne mogućnosti, kao što ste i sami rekli, slobodno kretanje roba i kapitala, usluga, ljudi, međutim to sa sobom nosi i određene rizike za koje mi nismo spremni, ja bih rekla, jer ova inicijativa je, moram reći, naišla na osporavanje u Crnoj Gori. Imamo prvo političku situaciju u regionu koja ne ide u prilog jednoj takvoj inicijativi, imamo neslaganja u Bosni i Hercegovini, različita poimanja u Crnoj Gori, neprihvatanje Kosova, tako da u ovom trenutku govoriti o Otvorenom Balkanu za mene je jedna nepoznanica, ali ono o čemu možemo govoriti, a to je nešto što liči na Otvoreni Balkan, je inicijativa zajedničkog regionalnog tržišta koja promoviše berlinski proces, koji je u stvari i postao i postoji zbog olakšavanja zemalja Zapadnog Balkana pristupanju Evropskoj uniji. Međutim, ono što smo mi prepoznali kao problem tog berlinskog procesa je da se zapravo na njihovoj agendi ne nalaze socijalna i radnička prava. Na berlinskom procesu se govori o određenim inicijativama, o priznavanju diploma, o poslednje priznavanje 4 licence koje se odnose na različite oblasti u zdravstvu, veterina, farmacija, medicinske sestre i lekari. Njihove licence će biti priznate. Šta će biti naredno, koji će biti naredni korak sledeće godine kao rezultat samita berlinskog procesa, mi zaista ne znamo da li će u narednom nekom periodu biti priznate licence iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. To je veliki izazov, ali to je nešto na što mi nismo spremni. Jer iako imamo vrlo slične izazove i probleme u svim zemljama Zapadnog Balkana, postoji i određene razlike kada je u pitanju oblast zaštite i zdravlja na radu, koja je različito definisana u različitim zemljama. Kada je Crna Gora u pitanju, inspekcija zaštite i zdravlja na radu ne prepoznaje zaposlene u zoni sive ekonomije, odnosno zaposlene koji dolaze iz inostranstva. Ukoliko neko ko dolazi iz inostranstva radi u Crnoj Gori, a pritom nije dobio radnu i boravišnu dozvolu i desi mu se neka povreda, inspekcija ne mora da vrši inspekcijski nadzor u tom slučaju, ali je u obavezi, odnosno može da napravi službenu zabelešku koju taj zaposleni može koristiti kasnije u svojoj zemlji da bi ostvario neka prava iz fonda za zdravstveno osiguranje eventualno. To je jedino. Što se tiče stranih radnika, mi ih imamo jako puno u Crnoj Gori i prema nekim podacima prošle godine, odnosno u ovoj godini, inspekcija rada je identifikovala 1200 radnika koji su radili bez radne dozvole. Od toga je bilo 656 stranaca i 552 državljanina Crne Gore. Ono što je interesantno, kada su im oni ukazali na te nepravilnosti, samo 78 njih je ušlo u proces dobijanja radnih dozvola. Ono što je za inspekcijske organe u Crnoj Gori bitno da su ta vrsta inspekcijskog nadzora donela u budžet 1 milion eura, međutim mi smo otišli dalje od toga da se to pitanje reguliše. U slučaju zajedničkog regionalnog tržišta i u slučaju stvaranja mogućnosti da radnici idu slobodno iz zemlje u zemlji i da rade u nekoj drugoj zemlji, mi za to trenutno nismo spremni, jer zakonska regulativa to onemogućava. Hvala vam puno. Hvala puno. Djina Janković, čuli smo kako je stanje u Crnoj Gori. Ono što meni je ostavio utisak da Crna Gora neće da čuje o Zapadnom Balkanu i da od Otvorenom Balkanu. I da od 1200 radnika bez dozvole pola su stranci. Možda će neko da se nadoveže na gospođu Djina Janković, neko traži zbor ili da ja nominiram ili da pozovemo gospodina Karolija iz Mađarske da čujemo kako Evropa gleda na ovo. Mr. Karoly, I hope that you've been present and listened
Djina Janković what she said about Open Balkan. What is your opinion about Open Balkan, this regional project? How you, from the heart of Europe, see this regional project, and is this kind of European Union second level European Union? Okay, do you hear me properly? Yes, great. The floor is yours. Fine. A general remark first of all. I found the Open Balkan initiative back early in the 1990s, long ago, as an interesting adventure. Then you had all the war-torn history of the region and all the separations. And the present-day Balkan, Open Balkan initiatives reminds me very, very much as the history of the Euro community of European countries, the European communities, and then later the European Union went on. First, it was aimed at mere economic cooperation. And that is very much what I see in the case of the Open Balkan initiative also today. And this is wrong, because in the European communities, I would say the community of European countries, whatever it is today, it turned out that we needed something like 3 decades since 1957, over 3 decades to come to issues like social questions to be tackled by the European community, by the European Union. It took until 1989 to come to terms with each other and agree and adopt the framework OSH directive. You shouldn't repeat the same mistake. Now, don't wait 3 decades. You have a chance at this stage, just like the colleague previously spoke about, the necessity to try to see a common approach of the countries, of the Open Balkan initiative. And sorry, I go beyond. It is not only the present signatories, but I think all those who are in the region must be together. This is number one. Second, if I look at the different agreements, memorandums of understandings of the Open Balkan initiative until now, I found only one clear point which deals with the free access to the labor market and cooperation on this question, but nothing else related to the working people. And yes, it is about competitiveness, it is about efficiency, it is about economic development, but then you have to speak about the people who work, you have to speak about the entrepreneurs who are bringing in the workplaces and making up the workplaces, and then we have to speak about quality workplaces. Quality workplace means safe and healthy workplace. All these countries are already in the accession negotiations or waiting for starting the accession negotiations, which means that the framework OSH directive of the European Union and the 24 or already I don't know how many related OSH directives, specific directives, will have to be transposed. Transposition is a national work for each country, but how the transposed directives are going to be put into life and into practice, that is where all the Balkan countries can very well cooperate with each other. It's also about the transfer of workers from one country to another country, but it's also about how to level out and how to make a joint and, I would say, coherent approach to the health and safety at the workplaces. How to put
all the rules and regulations into practice that they will work. Here, I have seen and I have learned also a lot in the Balkan OSH network, how you can exchange experience and how you can help each other with ideas. And one more last point, and then I don't speak so much. One thing is extremely important. The sensitization of the public. It is not only the workplace, but it is also how to make people understand in their everyday life, from young age to the old age, that safe and healthy working life is important. And there is also collective and individual responsibility to it. And that's something, again, I learned from Mosha and from the Balkan OSH network, how you go out to the media, to the public, because that can have also an impact on the decision makers, on the politicians. Thanks, that's it. Thank you, Mr. Karoly, very much. Da, eto, čuli smo gospodina Karolija koji je rekao da ga Otvoreni Balkan podsjeća na historiju Evropske unije koja je nekad bila Evropska ekonomska zajednica i on nam je sugerirao da ne ponovimo tu grešku koja je napravila Evropska unija koja je do 1989. čekala da stane članica Unije. Onda je govorio o zaštitu rada i bezbednosti. Mislim da imamo dovoljno provokaciju da čujemo gospodina Dritona Yillija. Thank you. Hello, everybody. So first I want to thank you, Milan, Mosha, and the Balkan OSH network for the well-organized conference and hope to have more gathering in the future to discuss and to address the issues and the problems that face OSH in our region countries. Colleagues and friends, our region is trying more and more to find possibility and space to be an open Balkan. And in the other hand, together we aim to be as close as possible to the EU family. I believe that it is neither the place nor the purpose of this conference for the political or diplomatic approach to this important initiative. But as we know, we work with each other, do business with each other every day, and our citizens move from one country to another in search of a better paid job. A more open region would certainly make the movement of the citizen of our countries easier. Therefore, what we are interested in and what we must discuss and face strongly is the creation of a safer and healthier work environment and workplaces in our respective countries of the region. By making workplace safer, we create a more welcomed environment for the citizens of our countries who can move to become employees in one or in the neighboring countries. But in order to achieve this goal, we must first of all have a better OSH standard in our countries, as well as a better cooperation of the respective labor inspectorate of the region. How is the situation presented? And to return to the main question, quo vadis OSH in Balkan? If we would like to give a short and concise answer to this question, for Albania especially, but I believe also for other countries in the region, since we have mostly similar problems, would be we have a rather disturbing gap between OSH laws and regulation and their concrete applicability. It is true that we have done very important step forward and progress with the approximation of legislation with the EU countries, especially from 2010, when the law for safety and health has approved, and furthermore from 2010 until 2020,
we have approved almost all of EU OSH regulation. But we have not moved at the same step for the applicability at the health and safety law and in following and the implementation of concrete measures to create a safe and healthy environment and workplaces for employees in our countries. Of course, there are several reasons, which are quite complex, why there is such a visible gap in our countries, and like those of the European Union. I am convinced that these reasons will be widely and we'll discuss today presented in this conference, but I will list some of them in my opinion. As the former head of the State Labor Inspectorate in Albania for 4 years, and now an active contributor to the applicability of the regulation of the safety and health law in Albania, as well as to less extent in Kosovo. The barrier that created a very huge hole between Oslo and the implementation. First, the lack of a culture of education and increases awareness in what I will call the demand and supply of the implementation of the regulations, or knowledge of the rights and obligations of the parties in relation to the benefit that they have if this regulation of the law are implemented. In order to properly realize this binomial demand for the benefits of the parties, we must first of all have educated citizens with a culture of safety and health at work. Education with safety from the school banks. Education with the culture and safety and health at work is completely, unfortunately, missing at the various levels of the educational system in Albania. Paradoxically, there is no curriculum or safety subjects, even in professional school, which prepare young people who acquire trade and skills for different profiles, entering the labor market without any recognition, information or awareness of what rules they must follow to maintain their safety and health during the work process. In the faculties of engineering, which prepare, of course, the technical managers of the construction industry, production of processing, electricity, etc., which are also the sector with the highest risk. Only one semester subject is learned in some of them, while in the others it is not devoted to it, not a single hour of familiarization with safety laws and regulation at work. So in Albania, no safety engineer comes out of universities. Meanwhile, the same situation occurs for health in the workplace. We do not have a profile of the occupational doctor, and in medical school, information about the risk that came from occupational disease is studied very little and in a superficial way. There have been several attempts to create a profile or master degree for occupational medicine doctor, but so far there is nothing concrete. The citizens of our countries must be trained in the school banks with the culture of safety and health, so that tomorrow they will come out and demand, without compromise, the respect of the safety rules to protect themselves against the danger that the workplace and the work activity face. And here I mean what I mentioned above about the request, that is it to ask the employer to apply all the rules to safety at work. Employees in our country should be made aware that rigorously following safety regulations should not be a nuisance, but an uncompromising condition to maintain their safety and health. They shouldn't take off their helmet because it weighs on their head. Don't wear shoes because they constrict their feet, or don't wear glasses when welding because they can see the process better. No, they must become conscious and responsible employees that all these measures are an obligation for them and not just a desire. On the other hand, those citizens who manage to create their own businesses and become entrepreneurs should also have such education
and awareness. Few entrepreneurs are aware that investing in safety rules at work for their employees is, first of all, a cost earned and not spent. We still have those entrepreneurs who justify themselves with the facts that we have nothing to do, we have bought the individual protective equipments, but they don't use. But they do very little to fulfill the legal obligation in the first place, and then the moral and financial obligation of the occurrence of an accident for non-fulfillment of safety and health regulation. Lack of regulation for occupational health and safety expert and consulting companies. In Albania, we do not have a complete regulation on the licensing of the occupational health and safety expert individuals or companies. The National Business Center does not give such a license, as it does not recognize OSH safety expert as a profession. Some of the companies that offer specialized consulting service for legal procedures of safety and health at work operate in an unregulated and controlled market. They act on the basis of a decision of the Council of Ministers, which allows intermediary bodies to provide consultancy, but without having a clear regulation of their licensing, as, for example, Kosovo has a fairly well systemized regulatory framework. The inspection system, the most ineffective condition coordination in the absence of the Safety and Health National Council at work. The inspection system for monitoring how safe the workplace is, how safe and healthy and the workplace are in Albania is somewhat disconnected, and there is a lack of coordination. The supervision of the security system is done by several inspectorates of inspection bodies. For example, the safety of the work environment in terms of fire protection and rescue is supervised by the fire authority. The safety of work equipment is supervised by the State Technical and Industrial Inspectorate. The safety of elevators, for example, is supervised by other inspectorates. The Labor Inspectorate is, of course, the main institution that monitors the safety and health condition at work, as well as the organization of OSH in an enterprise. But the Inspectorate is a parallel institution with the other bodies that I mentioned above. He cannot draft policies or guide and address issues and concerns related to all these inspection bodies. This would be a role and function that would have to be performed by the Safety and Health National Council at work, an institution that is still missing in Albania, as it is, for example, in North Macedonia, Montenegro, or Kosovo, if I am right, Milan, has. The Labor Inspectorate should go beyond formalism. The State Labor Inspectorate has made a very important reform in the field of inspection methodology. Through the online inspection method, the work of each inspector can be better controlled. None of the inspector can close an inspection act if any document or checklist procedure that each inspector has is missing. But this has somehow brought the risk of falling into formalism. For inspectors, sometimes it is enough to have a risk assessment document, for example, to download it in the online system, even though the document may be completely incomplete and non-professional, or it comes to have the same risk assessment of a welder or fitter as for a sanitary workplace. By this I mean that there is still a need for professional growth of inspector to become more capable and aware of the important role they have. Fear guards the vineyard.
This is a widespread metaphor in Albania, I think, and in the region. But until now, the level of investigation and judgment has been truncate and corrupt in Albania. In most of the cases so far in Albania, when there have been serious accidents, even when they have had fatal consequences with the loss of life of the employee, the punishments have mostly been limited to the technical manager. A very rare case has happened to a company, any company owner or administrator, while the law recognizes the main responsibility for the organization and realization of the obligation of the safety and health rules at work to the employer. The bodies of investigation and justice in case of accident that have occurred are always ready to express the lack of safety rules at work. As for what rules we are talking about that have been violated, at what point the safety and health legislation at work has not been fulfilled, nothing concrete is said. If there was no risk assessment document at all, if the employees are not training and informed for the risk and the measures to be taken to eliminate them, if there is no person responsible, for example, for safety at work, trained and certified, basic criteria for the organization of safety and health in work, then the owner of the company must also be combined, since the law recognizes this obligation as the main responsibility to the administrator. The investigation as a whole is unprofessional and superficial in relation to the responsibility of the OSHA law. In most cases, this happens because until now, justice has suffered from the high corruption of the system. There has always been a widespread mentality that even if an accident happens, there will be no justice. The only one who will suffer will be the victim. Many cases of fatal accidents with loss of life in construction, mining, textile or processing industry, etc., have even happened where someone left the responsibility completely to the victim, while neither the employer nor the company had a problem. The reform in justice and the vetting system of prosecutors and judges and the creation of the special prosecutor's office in Albania seem to have started to bring a new area to the function of justice. Now, no one feels unpunished. This is a very important step also regarding criminal cases related to accident at work. No matter how big or powerful a builder or hotel owner, mine, or whatever profile of business activity or work activity is, if they have rigorously following the criteria of the law, they must bear criminal responsibility and answer to the uncorrupted justice system. On the other hand, it must be accepted that there is also a lack of information about the safety and health legislation at work, ironically, even from the investigative and judicial bodies themselves. In many cases, it is noticed that the investigation is done with a lack of professionalism and truncate in accordance with the legislation of safety at work. There is a lack of experts to give a real assessment of the accident analysis. Therefore, it is very necessary to have more experts trained for safety and health at work near the institution of justice, as well as a greater recognition of the people of justice with the full legal framework of safety and health. These, dear colleagues, were some of the main reasons that I think have influenced and the creation of a gap between occupation OSH law and its applicability. There are of course, other reasons, but in the countries of the region, we now have enough experience and knowledge to move towards the best models of the EU, also in the field of safety and health at work. But for this, we need more persistence, will, lobby, network, and increased awareness of employers and employees, as well as definitely more pressure on our government and law enforcement and judicial
bodies to do their work better in this direction. Thank you. Thank you, Mr. Yilli, about this detailed analysis about the situation in Albania. Before I ask Mr. Petrovski to hear something about Macedonia, I would like to ask you, maybe I missed only the specific number of incidents you have annually in Albania. Sorry? Do you mention how many cases, how many incidents, how many casualties do you have annually in Albania? Do you mention the number? Victims? Yeah. No, I don't mention any number, but there are a lot. Okay. My colleague from State Inspectorate maybe has any correct statistics, but they can perform after. Okay, thank you very much. Mr. Petrovski, please. Dobar dan svima. Slovo radi. Da li sada radi? Sad je radi, jel tako? Kratko moje predstavljanje. Ja sam godinama bio saradnik i još uvijek se nas zaparao. Ali sad više prema 15 godina, malo više kao spoljni suradnik, kao business consultant. Znači ja u ovoj novoj konferenciji hoću kratko samo da izložim stranu rabotodavca kao njihov direktni saradnik, kao business consultant. I sad, otvorena tema, otvoreni Balkan. Ajde da krenemo ovako. Otvoreni Balkan u ovom trenutku ima 3 države. To su Srbija, Makedonija i Albanija i 2 potencijalne članice, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, sa kojima ne zna se kako će da bude status. Pa dajte, Balkan oči u prednosti. Taj otvoreni Balkan očigledno je već prisutan ovdje. Plus predstavnici iz Evropske unije, plus predstavnici iz ILA. Znači puno jača, da kažem, struktura. Ali ajde, da ne idemo samo sa pohvalom, zato što je moj cilj da vam postavim nekoliko pitanja koji se nadam da će da se pretvore u zadatke za Balkan oči. Prvo pitanje mi je već u navodnicima upravo Goran, odnosno šta ćemo da radimo sa otvorenim Balkanom. Evo, iz te 3 zemlje, radnici koji bi trebalo da počnu da rade iz Makedonije u Srbiji i u Albaniji, ili iz Albanije u ostale 2 države, ili iz Srbije u ostale 2. Pa mi ne možemo da odgovorimo sa ove pozicije rabotodavca, uzmeš pa se konsultiraš, znači pričamo o ime nekoliko domaćih kompanija i nekoliko stranih, a osnovne, ajde da kažem, stvari koji treba da uđe u biznis plan. Treba da postoji po zakonu procena rizika i tako dalje. Treba da postoji obuka, treba da postoji redovni medicinski pregled. Da svedemo na te 3 osnovne tačke. Jezična barijera. Gde će da se radi medicinski pregled da važi? Ako dođe do povrede, gde da prijavi to na tu povredu? Kome da prijavi? Gde da evidentira? Znači, očigledno inspiracija je postala veća za sve ovo pitanja, slušajući do dana sve prethodne diskusije. Na kraju krajeva, ako dođe do bolovanja, gde to da se prijavi i kome da se obrati rabotodavac, znači pričamo o savjesnim rabotodavcima koji su željni da nešto urade. Hoće da vrši transport, hoće da pokrije trošak transporta ukoliko je malo teža povreda i treba da se krene iz Makedonije, recimo da se odnese čovjek u Srbiji ili obratno. Znači, po meni je to pitanje nacionalnih regulativa. Koliko ja znam, kad treba da se radi biznis konsultacija, nemamo odgovore na ta pitanja za naše investitore. Idemo u neku sivu zonu. Pre nego što stignem do ličnog iskustva, imamo tu još jednu tačku. A i recimo da se nađe rešenje na osnovi neke radne dozvole i sad u tim zemljama zaposlimo strance. Strance iz otvorenog Balkana ili iz članica aspiranta, iz zemlje aspiranata. Gde i kako se pokriva,
neto plata sa svim svojim doprinosima. Gde ćemo to naći? U ovom fondu, u ovom penzijskom fondu, u ovom zdravstvenom osiguranju, da postoji osiguranje socijalno koje je prenosno. To su sve otvorene pitanja na koji работодavci koji žele da budu savjesni nemaju odgovor. I da napravim jednu možda komičnu paralelu kad krenete na turističko putovanje ili ovako, uglavnom vas savjetuju da uzmete putničko osiguranje. A postoji možda radničko osiguranje koji će da pokrije period zapošljenosti. Možda je 2 godine, možda je 5, možda je sezonski rad od samo 2 meseca. Da li postoji tako nešto da uopšte čujemo na nekom ovakvom forumu, da znamo sa strane работодavca šta da se primeni? Kontra svemu ovome, mi imamo jedno rešenje na koje je bilo i u prethodnim diskusijama, pozivanje pa i malo kritika. I ja bi to kritikovao. Radna dozvola. Radna dozvola se zasniva samo na osnovu dozvola za prestup. Znači, dođe strani radnik, obezbedi svoj smještaj pod kirijom, da tu adresu, dobije možda dozvolu za prestoj, tu je opet komplikacija da li prvo da nađe mesto za prestoj ili da priloži ugovor za zapošljenje sa firmom da je zapošljen, da bi dobio radnu dozvolu i tu su još jedan mali red komplikacija, međutim dobije radnu dozvolu, ima svoj smještaj i šta drugo? Šta drugo u vezi zaštite u radu, zaštite zdravlja, zaštite u tom smislu? Tu postoji neka regulativa ili možda smo svi mi neuki ili slepi pa ne možda vidimo da nađemo gde je. Evo tu imam kopiju zakona o radnoj dozvoli, neću sad drugim vremena da vam čitam. Nijedna tačka, nijedna alineja ne pokriva to bar u Makedoniji. Ja verujem da u nacionalnim regulativama sa idejom Otvoreni Balkan to nije rešeno. Sve lepo što može da se putuje, što može da se objavi, da ne budem i suviše kritički nastrojen. Odlična politička inicijativa koja zvuči veoma populistički kada dođemo do ovakvih konkretnih situacija. Kako to da transferišemo radnike? I sad za kraj, samo kratko ću da navedem, za kraj ovog prvog dela pa jedan kratak komentar, da ne bude da izbegnem nematerijalnu proizvodnju, ako mogu tako da je nazovem, znači digitalni rad, digitalne platforme i to ostalo, to ću ostaviti za kraj. Znači, moja radna iskustva tamo firme gde mogu da pomenem, direktor žičane proizvodnje Brako Veles, Brako Pančevo. Otvorili smo fabriku u Pančevu, pošto je u Velesu bila starija. Svi ljudi koji su došli, da obučeni ljudi koji treba da rade u Pančevu, da instaliraju opremu, da povedu, kako da kažem, prve pravne postupke, da sve to bude povezano i regulisano, svi su došli na silu. Ne znam koliko smo muka imali da faktički sakrijemo u toj sivoj zoni zašto one dolaze, a nema drugi način kako to regulišeš. Da pokušaš da regulišeš, ne može. Evo vam je još jedan primer. Bio sam direktor fabrike tekstilnog kombinata, 380 zapošljeni u Vinici. Pa imali smo 5 eksperta iz Grčke. Ne radi se o Otvorenom Balkanu. Radi se o Evropskoj uniji. Normalno i oni su bili u sivoj zoni. Eksperti za farbaru, za pletaru, za neke mašine i tako dalje, plaćeni normalno na neki čudan način. Radi se o zonatoj Vinici, fabrika već ne postoji, i desio nam se smrtna slučaj. U celoj toj nesreći žrtva je bila radnik iz Makedonije, pa i počinioc je bio drugi njegov saradnik isto iz Makedonije. Znači, šta se desilo u celoj fabrici, koji je bio najveći strah? Šta ako dođe inspekcija i nađe 5 radnika iz Grčke?
Zato što to nije regulisano. I to postaje veći strah vlasnika firme. Umjesto samo nesreće. Apsolutno, ali tačno. Kako ne bi širio tu temu, znači to se dešava 2011-2014, gdje je otvoren Balkan još nije bilo ni na nekom papirčitu nekom. I u današnje vreme. Pa turska operativa u Makedoniji isto nije otvoren Balkan i tako dalje, grad iz grada. Ja ne znam kako regulišu sve zapoštene koji donosi iz Turske. Kako bi možda nekom drugom potencijalnom takvom investitoru predložio rješenje i ubacio u tog biznis plana. A jedan od najvećih autoputeva su nam izgradili aktori iz Grčke. Nekih 30% od tih zapošljenih bili su iz Grčke i iz Evropskog. Platili su ih u keš, to je postao opšte poznati, kako da je nazovem, javna afera, znači nije afera, sve je poznato, sve je se desilo, pokušali su da ih gone, nisu našli osnova zašto da ih sankcioniraju. Jednostavno, to je bio jedini način kako da isplate svoje ljudi. Povukli su keš, bruto iznos za svoje radnike, isplatili ih, pošto ih Mađeveđelja najbliže, tamo su rešili banke i notari, sve što treba. Prvo po slučaju da ih goniš. Znači, živimo u jednoj sivoj zoni u tom sustavu. Molba, zadatak, task, god neka se zove, koja bi trebalo da izaći, gde ide Balkan naš, gde ide Oš, generalno. Dajte, evo, ako je to varsimo kolo, neka ovo bude prva Alković, da skinete sa svom mogućom inicijativom. Možda tražeći best practice examples, pa u regionu, unutar nekih firmi. Pa da vidimo da imamo šta da ponudimo svojim investitorima. A inače, baš za kraj da se državom, nemamo nikakvu regulativu o takozvanim digitalnim nomadima. Samo u naselju gdje živim imamo, mislim da 15 od njih, kojima nemamo dakle su iz Islanda, iz Norveške, iz Evropske unije. Ima tu i iz Srbije, i iz Bugarske, ne znam. Rade današnji IT sektor. Zato što im je tako jeftinije, ali rade. Rade za firmu čije je sedište možda u Indiji, možda je u Americi, možda je ne znam gde. Kako je to regulisano? Kako da, šta da ponudimo nekoj takvoj firmi? Investitor u IT sektoru. Šta možemo da ponudimo? Šta mi znamo o toga? Ili na osnovu čega možemo da ponudimo neke odgovore? Znači, ne bi širio dalje, hvala na pažnji i vremenu. Ako ima još nekih pitanja da me onako podsjetiti iz prakse, možda imam još neki slučaj, ali više ste gladni, više ste... Zahvaljujem gospodine Petrovski, niz dilema i pitanja. Niste pomenuli Pakistance koji će da nam dođu da grade novi autoput. Ali to je za nakon toga. Možda će gospodin Jovan Protić da nam odgovori na neku dilemu ili pre toga... Nisam došao još do teh firma, pošto ne mogu da apliciram. Šalim se. Gospođa Djina Janković traži komentar kratki i onda idemo sa gospodinom Protićem. Zahvaljujem. Pa, jako mi je drago zbog svega ovoga što sam čula prvo od Dritona, a onda od vas kakva je situacija u zemljama regiona. To sam znala i ranije, ali drago mi je zbog ljudima koji su na jednom ovakvom skupu prvi put. Da ne ispadne da smo mi u Crnoj Gori oponenti otvorenog Balkana, ali sve su ovo činjenice koje ukazuju zašto smo protiv toga. Na prvom mestu nijedan EU standard ne prepoznaje inicijativu otvorenog Balkana, na drugom mestu Evropska unija ne može vršiti nadzor u procesu pristupanja Evropskoj uniji u zemljama Zapadnog Balkana ukoliko dođe do ostvarivanja ovakve jedne inicijative. Kad ste pomenuli dozvole za rad, moram reći da u Crnoj Gori nikad
takođe imamo jedan problem sa tim, jer našom zakonskom regulativom je definisano da tek nakon dolaska u zemlju stranac ulazi u proceduru traženja dozvole boravka i rada. Po zakonu ta procedura ne sme trajati duže od 15 dana, nekada traje 20 i mesec dana, a mislite da onaj poslodavac koji ga je doveo može da čeka toliko dugo. On ga uvodi u proces rada i ti ljudi odlično rade u tom periodu dok čekaju dozvole za boravak i rad, rade data na crno. Opet ću podsjetiti da shodno zakonu o zaštiti zdravlja na radu i zakonu o inspekcijskom nadzoru, inspekcija zaštite zdravlja na radu izlazi na lica mesta samo kada se desi neka teška i kolektivna i smrtna povreda, ali opet samo kada su u pitanju oni ljudi koji su vezani za tog poslodavca ugovorom o radu. Dakle, sve one povrede, svi smrtni slučajevi koji se dese u zoni sive ekonomije, dakle kada ti ljudi nemaju dozvolu za rad i boravak, te povrede, odnosno smrtni slučajevi ne bivaju evidentirani. Na taj način, u prošloj godini smo shodno podacima Uprave za inspekcijske poslove imali 4 smrtne povrede, odnosno 4 smrtna slučaja, a shodno podacima Udruženja zaštite na radu smo imali 10. Dakle, to ukazuje da problemi postoje i da će se takvi problemi dešavati i u buduće. Ono što je jako bitno i od čega bismo mi možda trebalo da krenemo i što je nama svima u regionu značajno, a to su sporazumi o priznavanju lekarskih pregleda koje ste takođe pomenuli. Mi u Crnoj Gori imamo bilateralni sporazum sa dve zemlje, sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom. Međutim, nažalost, dolazimo do pitanja ko je sastavljao taj sporazum, ko je učestvovao u tome, jer oni su zaboravili da navedu da te preglede, lekarske preglede treba da vrši ovlašćena zdravstvena ustanova u kojoj je zaposlen specijalista medicine rada. To nije navedeno u sporazumu, tako da ti radnici, stranci, dolaze sa nekim lekarskim pregledima koje ko zna ko je izvršio, a inspekcija takve lekarske preglede ne prihvata. Mi smo u Crnoj Gori razvili jednu doktrinu da imamo odličan zakon, ali da se on ne primenjuje. Ja stvarno smatram da zakon koji se ne primenjuje ne može biti dobar i ne može biti odličan i opet dolazimo do onog pitanja koje je Milan mnogo puta pomenuo, a i mnoge druge kolege, ko donosi zakone i na koji način se ti zakoni donose. Kod nas je vlada ta koja donosi zakon, vlada je ta koja sprovodi zakon. U zemljama Evropske unije skupštinski odbornici donose zakone, a vlada je odgovorna za njegovo sprovođenje. Da li će se ta situacija kod nas promeniti ne znamo, ali svakodnevno se suočavamo s problemima upravo toga što nekompetentni ljudi donose i zakone, a i neke ovakve sporazume koji su onako na očigled vrlo jednostavni, ali izostavljene su vrlo bitne stavke koje dovode do toga da se taj sporazum u kojem smo se svi radovali ne primenjuje, odnosno ne budući godinu imati. Samo toliko da se... Hvala vam, Džina, puno. Ja se bojim da što više čujemo o temu, sve manje znam i da smo sve dublje u sivoj zoni. Možda će nam gospodin Protić odgovoriti na deo pitanja koje je postavio Kosta Petrovski, kako da mi, zemlje otvorenog Balkana, pričamo o razvoju i o sljedećim izazovima kad sami u okviru nacionalnog zakonodavstva imamo puno problema. Izvolite. Hvala. Sad se to baš malo pitanje otvorilo, a ja pritom nisam predstavnik nijedne države od prisutnih, nego međunarodne organizacije koje malo nezgodno odgovorim na to. Po meni je priča, ajde to da se prvo složim sa vam, priča o otvorenom Balkanu je generalno dobro, kako kažem, zamišljena, ali u praksi populistička i nerada. Znači, to je ono grebanje po površini, odnosno na ono što prosto nekako beži da činjenica niko da pomenemo u panelu, pričamo o integracijama, mi smo po Bogu s izuzetkom Albanije svi bili u istoj državi do pre 30 godina. I sad lupamo u glavu, da su nam granice bile bitne iznad svega, a i dalje su, bar nekima, a ovamo sve to trudimo i upinjamo kako nekako se povežemo, ne bi li, ne znam, roba i kapitališti malo lakše. Potpuno apsurdne stvari i tu se slažem i nažalost, kad pričate o integracijama koje bi kao trebalo svašta nešto da reše, bilo bi super, to će da vaše prvo pitanje od početka kad ste dali uvod da se referišem, ja mislim da bi prvo trebalo zakonski i sistemski urediti svaku od zemalja, jer ovako je to kao da imate 6 fudbalera koji su ovako bucmasti i matori kao ja, a hoćete napraviti za dobar tim. Pa ne može. Svaki od njih mora da bude super za sebe i da jeste, da imate bar jednu zemlju za koju možda se uhvatimo i kažemo ovo je odličan primer
rešili su korupciju, sistem BZR-a radi, imate kredibilne podatke za početak o broju poginulih, povređenih i tako dalje, pa da onda govorimo dalje. Onda integracije daju nekog rezultata. Ovako, bojim se, nemamo zašto konkretno se uhvatimo, pritom smo svi u ovom nekom brzirnom kolu eurointegracija, koje, evo, poređenje radi s našim gostom, kolegom iz Mađarske. Mađarskoj je trebalo 9 godina, prvo, ajde, 4 godine, da ispred 4 godine od odlaska okupacione vojske državne armije, oni su otvorili pregovore sa EU. Zatvorili su ih uz punopravno članstvo posle 9 godina. Ovde Crna Gora i Srbija pregovaraju 11-12 godina za EU, Crna Gora je što duže, Srbija malo kraće, i Srbija za 10 godina je zatvorila okruglo 0 od 35 pogleda. Ostale zemlje nisu ni otvorile pregovore, ili su tu negdje u nekom predkandidatskom statusu. Ovakvim ritmom već je pakao da se smrzne nego da mi uđemo u integraciju. I zbog toga je stvarno apsurdno govoriti u tom kontekstu ako vi nemate elementarnu volju, a to je u konačnici situacija po zemljama, da zaista progovorite sopstvene sisteme i da se naviknete ono što nismo imali u bivšoj državi, nismo imali s jedne strane vladavinu prava u punoj meri, s druge strane niste imali tržišnu privredu. I mi nikako to da prezupčimo i da ulacimo do toga u svim ovim zemljama, bojim se da bez toga sva ova priča o integracijama koja jeste dobra, svakako olakšavaju stvari i lakših prelaznih granica, priznavanje diploma i tako dalje, neće postići glavnu pojentu. Umeđu vremenu, tu da dopunim, pošto vi niste stigli iz tog niti potpisanaca, vi imate mnogo dramatičniji problem koji smo se mi do juče bavili u Skoplju. Ja znate da sam pretrčavao iz Skoplja na Koponik, tamo je drama bila i dalje je o tome što imate uvoz radne snage, s jedne strane migraciju ljudi koji odlaze iz ovog regiona sa krukom, s druge strane ne znate kako da regulišete imigraciju koja je prilično haotična. U Srbiji se to pokušalo zakonom o sezonskom zapošljavanju, koji je u poljoprivredi dao dobre rezultate u smislu prevođenja ljudi iz sive u redovnu belu zonu. S druge strane, kad su pokušali da ga prošire i taj pokušaj i dalje negde visi u vazduhu, na građevinarstvo, na horeka sektor i ostalo, tu je gomila problema koja iskrsavala, jer je ispalo po tom jednom nacrtu koji su nama, kao je lovo slali na uvid krajem 21. godine, da vi možda dođete kao radnik iz Kandahara, da radite na građevini u Beogradu, da vam porezi i doprinosi budu 365 dinara dnevno i da vam se zdravstveno osiguranje svede na povrede da rada. Ako fasujete grip ili neku goru boljku, nadredili ste. Pored toga, o vašim radnim pravima treba da vas obavesti aplikacija na srpskom jeziku. Briljantno. Znači, to je problem ljudima iz regiona, ne nekome ko zapuca ovde iz, ne znam, Pakistana, Indije i tako dalje. I uz sve to, zašto se to i radi, vi već imate uvoz masovan radne snage, mi svi zajedno otvoreni Balkan, šta god da smo bedenski proces, imamo stanovnika kao glavni grad Bangladeša. Manje više. Manje od Istanbula. I onda deluje stvarno apsurdno da se zaluđujemo s ovakvim pitanjima i detaljima, a u opasnosti smo ozbiljnoj da nam se rastoče sistemi u potpunosti, jer u Beogradu gradski prevoz već voze radnici iz Šrilanke i kad viknete majstore zadnja vrata, pojma nema šta ste rekli. Od toga pa da dalje, stvarno doći ćemo do anegdotalnih, suludih primjera, zato je po meni osnovna stvar da zagovaramo u svojim zemljama koliko god ko može, da se stvari uređuju zakonski, da se ih zakoni poštuju. Da li to možda se radi preko sindikata, da li preko alijansi sa pojedinim političkim partijama, toga nemam. Ali bojim se da ako to ne postane važna tema u dnevnoj politici, a nije, ja evo da sam sutra ministar rada i da mi gine 50-60 ljudi godišnje u oblasti rada i da mi niko zbog toga ne proziva, rekao bi super, baš me briga. Ali kako god nemate bilo kakav pritisak, ne populistički, nego onaj izmisleni uz podatke i uz ideje koje možda plasirate, koje su drugačije na političkom tržištu, bojim se da ova vaša tema neće daleko da se ispiti. Hvala vam. Veoma interesantno za slušanje, ali porazujuće za um. Nadam se Tigan, jer nisam poznat kao optimista. Da, magla pada na Kopaoniku kada je reč o
napolje vjerojatno sunčano. Da li još neko iz publike možda hoće da postavi neko pitanje? Ili pre nego što vas pozovem na ručak da citiram samo Sokrata, sad znam da ništa ne znam. Ajde, onda ručak pa idemo na sljedeći sesiju.